ok? Olá pessoas, como vocês estão? Eu tô muito bem, estou aqui maquiada. Eu fiz um maquia e fala, quem quiser pode assistir, né? Tá tudo bem bonitinho, ele contando, ele conversando um pouco. E se vocês quiserem eu posso fazer mais também. E olha o resultado e como é que ficou, né? Espero que tenham gostado. E eu vou reagir agora a 5 coisas assustadoras que foram captadas pelas câmeras em túneis, tá? E vamos ver se vocês gostam. Olha que eu consegui. As pulseiras com toda a minha vida. Vamos lá. E pra poder vocês conseguirem me ver e tudo mais, eu vou dar uma diminuída aqui. Ficar aqui no cantinho. Acho que aqui não vai atrapalhar. E vamos ver como é que vai ser isso. Se bem que eu acho que eu vou ficar precisando aqui. Pronto, que aí fica mais fácil pra olhar pra câmera e olhar pra cá. Vamos ver. Quinta coisa, vamos ver. The top 5 scary things caught on camera in a tunnel. The thing in the Riesa tunnels. Project Riesa was a mysterious plan by the German army to build a series of underground structures in the Al Mountains of Poland during World War II. However, the structures weren't completed, leaving only a strange set of tunnels and caves. The true purpose of these creepy tunnels has never been discovered, because no documentation describing Project Riesa has ever been found. In this video, a group of explorers are trekking through the dark tunnels of Project Riesa when they encounter another, very bizarre cave explorer. Eu até pensei em pegar outros, mas acho que eu tô vendo aqui. Mano, era uma pessoa indo, velho. Só que olha essa finura, cara. Eu tenho claustrofobia, então só de ver isso tudo eu já tava com uma certa agonia. Peraí. Meu Deus! É um gnoll. Não sei se vocês pensam, mas eu acho que é um gnoll. A 4chan user attempted to brighten and stabilize the scary video so that the strange creature could be seen a bit clearer. Deixa de ser esquisito, sabe? Não deixa de ser esquisito. Tá bem que quando eles foram já porque imagina que eu não tava lá. Tá bom? Eu que não entro nesse quarto. Você pode pagar o quanto for que eu não entro. E eu tô batendo treco. It almost looks like some small, scary thing running on 2 legs through the narrow tunnels. But what do you think? Could this be some strange German World War II experiment gone wrong? Is it some mysterious creature? Or is the whole thing just some good special effects work? Stand by me. 3 boys decide to explore a train tunnel near Odell Lake in Oregon. Even though they have flashlights, the tunnel is so dark they can barely see more than a few feet in front of them. At first, they take their time, leisurely strolling on the tracks. However, as they get deeper into the tunnel, they realize that it's much longer than they originally thought. They seem to get a bit nervous and start to jog, trying to reach the other end of the tunnel sooner. Nervousness soon turns to panic, and one of the boys says this. Hold on. Cadê? Não tô vendo nada. I thought I heard something. Where's the door? Where's the door? Gente, foca. Tá, tem 2 pessoas. We're probably barely halfway. Tá tudo escuro, tá tudo assim. Por que vocês estão correndo? What if a train started coming right now? Less than 1 minute later, his question is answered. Tá, cadê? It's a train! I'm gonna get on the sides! The boys jump into the muddy water next to the tracks, and as the train roars toward them, they press themselves tightly against the tunnel wall.
Eventually, the three boys make it through the train passing without a scratch. And hopefully, after this incident, they won't take a stroll through any more train tunnels. So, have you ever had a near-death experience like this? If so, let me know down in the comments. The Descent. The Russian YouTube channel Beyond features a guy named Nick who explores creepy abandoned places. In one episode, Nick explores a series of narrow caves with his friends. The tunnel openings are so small that he actually has to take off his backpack to make it through the tight passageways. But as he's removing his gear, his friends continue ahead. He calls out for his friends, but no answer. Ребята! Ребят! Tô com vontade de chorar, eu tô vendo que eu tô sentindo disso, porque eu tenho claustrofobia, né? Ребят! He's left alone, lost in the cave. Nick has to crawl on his belly right underneath sleeping bats to make his way through the caves. Плиты с дыркой. Ой, блядь, какая хуйня там. Ой, бля, я так испугался, ребята. Смотрите. As if all that weren't enough, strange things start to happen as he explores. First, his camera suddenly begins to act up while filming one particular alcove. Мне кажется, ребята, пошли не сюда. Здесь вообще тупик. Ой, блядь. Да, это камень. Да хули я так боюсь. Видите эту херню? Сейчас вам я покажу. Что с камерой? Как будто моторчик камеры завелся и начал ходить туда-сюда. Then, when he's trying to climb up a cliff, it almost seems like someone is throwing rocks down at him. Спустился с этой горы, а теперь в такую же гору надо подниматься. Ох. Tem alguém ali em cima. Porque uma pedra não vai cair assim do nada, né? Alguém se mexeu. Ребят! It gets even worse when his light begins to die and he starts hearing strange noises in the cave. One is so loud it sends him running blindly in the dark, but he doesn't get far. К моменту я хочу сказать, что здесь тупик, и мне надо возвращаться быстрее назад. Faz russo, né? Russo. He decides to give up looking for his friends altogether and go back the way he came. But once he gets back to his backpack, even more bad news. Someone or something has been rummaging through his stuff. Ai, meu Deus, pegou as coisas dele. Ой, все. Quem pegou as coisas Да dele? ну подождите, ребята. Что за бред? Meu Deus, o que mais que leva embora? Você tinha de importante aí dentro também, né? Меня все вытащили из Tem рюкзака. alguém, Júlia? Ah, meu Deus, o que foi? Вроде ничего не взяли. Meu Deus! Nossa, tem aqui os pelos da coxa, aqui no braço. Mano. Ребят, здесь кто-нибудь есть, ребят? Nossa, eu senti vontade de chorar real aqui. Tô sentindo meus olhos. Nick claims that even though he didn't notice it at the time, his camera seems to have caught glowing eyes watching him from the dark of the cave. Cara, eu vou torcer que seja uma luz. What do you think? Nick definitely caught some scary things on camera, but are they all real or fake? And are these real eyes or just some shiny rocks catching the glow of his flashlight just right? You decide. Final destination. Now, when I first watched this video from Russia, I thought, wow, this motorcycle guy is crazy to be weaving in and out of traffic in a tunnel at that speed. And then I realized he was riding a bicycle and that he was actually way crazier than I had even imagined.
Now, I know some people will say, hey, it's extreme sports, it's cool, and so what if he wants to risk his life? So, allow me to point out 3 other things that make this guy scary and dangerous to everyone on the road. Number 1, he's weaving in and out of traffic, cutting people off, which means someone could swerve to avoid him and have a wreck themselves. Number 2, that sign that he crashes into and breaks when he almost impales himself on the board sticking out of the truck, well, that's a warning sign that warns other drivers that the truck is carrying an extra long load. That way someone doesn't accidentally drive up too close at a stop, and those boards don't go through their windshield like the logs in that freaky Final Destination scene. But he just broke it, so now there's no warning at all. And number 3, little known fact about this video, this tunnel that he's driving through is actually the Lefortovo tunnel in Moscow. Now, you know that YouTube video called The Tunnel of Death, where it shows all these cars having random horrible crashes for no reason? Well, this is that tunnel. It's nicknamed the Tunnel of Death because even under everyday driving conditions, cars often lose control due to water and ice on the road. So this is a scary video in many ways. At least that's my take. Let me know your opinion down in the comments. Grave encounters. 3 guys were exploring a tunnel under an old abandoned asylum in Canada when one of the trio, named Matt, suddenly disappears. They turn back to look for him, but Matt is not there. Matt? I told you he's sick, he needed to take a breather. Matt! I saw behind me 5 seconds ago when he was there. You need to stop playing around, man. Matt! Oh, he's freaking us out. Just go, take the right, take the right, take the right. Take the right hand turn. The video uploader suggests that this figure dressed in what looks like an old hospital gown could be the ghost of a former asylum patient. Now, I've searched, but the source on this video is a little sketchy, with some saying that it's actually from the abandoned Anoka Insane Asylum in Minnesota, not Canada. So if you know the original source of this video, please let me know down in the comments. Eu tava com medo, mas comecei a ir. O vídeo tá muito bom, muito bem editado, muito bem feito. Eu realmente gostei, né? Vamos aqui. Achei assim, excelente, achei maravilhoso. E, né? Daria pra ver outro? Eu acho que nesse horário aqui especificamente não. Mas tudo bem. Peraí, opa. Calma aí que eu vou só voltar aqui, peraí. Ai, eu meti o vídeo sem querer, peraí. Pronto, pera. Aí, opa. Mas tudo bem, pera. Opa. Deixa eu ver se consigo. Aí, opa, virei pro lugar errado, peraí. Pronto, agora tudo certo. Tem esses outros vídeos maravilhosos, excelentes. Pretendo fazer react deles, pretendo também jogar Minecraft. Eu até queria jogar Roblox, mas ó, vou deixar aqui meu fundo pra vocês verem, que bonitinho. Mas não deu muito certo, por um motivo muito simples, que era porque meu celular não deixou o login do Roblox. Não é porque eu tomei ban, coisa assim, mas é porque quando chegou na verificação de 2 etapas, que ele te mandou um código pra você conseguir logar, eu não consegui, né? Tipo, só bugou tudo, e aí quando eu fui tentar colocar ali, não deixou. E eu lembro que eu instalei, desinstalei, não deu certo, então só dropei. E, se possível, vou tentar fazer gameplay de Stardew Valley, mas não vou garantir, não vou dar certeza. Eu queria realmente fazer gameplay de Roblox, mas como não deu, eu vou fazer com o que a gente tem mesmo. E é sobre isso. Outra coisa também é que ainda vou gravar o vídeo que eu tava pretendendo fazer, tanto que eu me maquiei tudo assim que eu ia fazer. Maquiei-se comigo, ia
depois maquiadíssima do jeito que eu estou, fazer o vídeo que eu roteirizei horrores pra poder fazer aqui, trazer pra cá. Que spoiler, era sobre o Bullard. Mas acabou não dando certo por conta da peruca. E levou um tempo considerável pra eu conseguir fazer tudo. Então, por conta disso, eu falei, não, vou fazer um react, tudo, mais maquiadinha. E depois, talvez amanhã, talvez numa quinta-feira, numa sexta, não sei, a gente grava isso, porque eu sei que depois que eu gravar, eu vou ter que editar, vai dar um trabalho do cão pra fazer isso. Leva muitos dias, então, né, por isso que também tenho aquela programação agora, que eu já falei pra vocês, que de terça a sexta eu gravo, posto todos os dias, né, tipo react, um vlogzinho. Já no domingo e no sábado eu já não gravo, porque no sábado quando eu tentei fazer deu muito errado, tipo, tudo deu uma corrompida, um caos muito louco. E no domingo eu só não tenho como fazer mesmo, então, a não ser que tipo, não tenha ninguém em casa, eu vou tentar fazer isso. Mas eu vou deixar pra fazer vídeos mais trabalhados. Mas durante a semana eu vou tentar sempre fazer vídeos mais assim, pra manter frequência mesmo. E no horário que vocês votaram, né, que é 6 horas da tarde. Então, de terça a sexta, todos os dias, 6 horas da tarde, temos vídeos. Espero que tenham gostado. Que se gostaram de mim também, curtam, compartilhem, comentem, ativem o sininho, se inscrevam no canal, entende? E me sigam também nas minhas outras redes sociais também, se vocês quiserem, né? Sou muito ativo no Twitter. E é isso. Um beijito para vocês, né? Um besito, como diz em espanhol. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Bye, bye. Agora como é que eu faço pra parar de gravar? Eu não sei.